abo no nsia aha eye Great Commission TV oma de hye mamu nyina jo ebra soso omam ni ama ahodo bi sunsem ya boaboa no de nsenkyerofo chichi kwa hwe ya masamufo ade ni chichi tu nani ase se amukroji senso ofri nyame adi ba no tena ase na yesi konwa ne ade besomo na yesom so pass Great Commission anwumre no nsia kase a yato ni din ese Paramount News na ensem no ede enti bomoden a ne bowura mu ewa abefo digital social media so Facebook, YouTube, TikTok, X, any nuanom. Bomoden a enya peseme nkomehwe. Famsa boso no manfo nya bi hwe na onya bi enkenkan. Ensem na de bedi makutini bi ni. His Excellency John Dramani Mahama edi aso abafom ne nyina eye 24-hour economy marketer omusi ewodoma ahinkro. Na waso afọ hama no nsem so de abeto dwa se eneyi won ma no mo Israel Ghana fo mo ho no mpese o mo ba no. Bibia kama. A doctor for a ye post omo omonko no mpenifo atenase ahwemo ye pa. Asemasi o. Cote d'Ivoire fo, Burkina fo nei omo se ntos, omo emma obia emfa bi ma ne krom biem ti ama Ghana ye susu pa. Cocoa board ensenseminar Randy Abe Ababedi emu enkomo. Dom kuma ndi atudwa se owura Ibrahim Mahama ni nua na edi president di opese man site no ofahye ne botum. Railways workers so esu afraban se omusika na akakamu no omomodiana ometua enfema omo. Na eneyi abetodwa se okopie mu ofifi mantam no mu a na ne okonfo bi ode maame bi wadi 41 ordinary rituals. Eye drone attacker ekoto eye Sudan no enipa bi ewu eno so ye bebo ewra. Na ebonowa eno obo nsiri hehe ni nyina ye false prophecy a wakoman no and the court amani bail. Ensem ni ka we hu de editie ena ye de besom na yasom pase anwumre na osi akase Great Commission TV ya to this Paramount News na empanimfo se oba woni bema ene abu ni ya chia yemfa se dama nwumakue Moma yenda ejumekwe ya se esanse yo mo modern mo eno nti na nimre ya betena ha yade no osi akase yede esomo yade be na etete wo yade be na ehaw yade be na ama wo bre ewo oman mu ana wabrabo Nipacho anyway, me kanfo eye Hola Savior Herbal Center Ediamau. Se eye stroke, heart diseases, diabetes, asthma, poor blood circulation, kidney problems, waist pain, eye woya spinal cord problems, prostate enlargement, NFA obema yono, and endimoa. Anyway, me kanfo eye Hola Savior Herbal Center Ediamau. Bomodiana yisho omochira kwaye, omodi ebibidrona, and omodi yare ni fi honomo, te. Inti bomodi ana hwehwe omo wa Shaiman omo ne Access Bank no na edi hwe ne mo fre omo ewo 0240 409 991 efe 0200 623 038 and 0576 656 658 Hola Savior Herbal Center or see only God can heal you. Toothpaste ben na wo de twe wo sen ai lalekwe fodia no kofa bi de twe wo sen a wo sen no de bia na enka ginem tokro ededem efe entumi so anye fita me kanfo eye Enagard medicated toothpaste ede amaw wo de twe wo sen a na wo sen no aye fita enkwada yisu empeni ayisu se wo pedodo etu bomodia na hwehwe eye Enagard medicated toothpaste na kwatu na koton na nyamfa so bebre na ubetumi afre omo ewo ahomatofo so eye 0244-425-804 0244-425-804 Omo eye Prempemat adjacent hair center behind Golf Filling Station ewo osu efe wo koye Hana stores ewo eben Power FM osusu ubenya bi etu akoton efe Great Commission abronsan mo ewo so ba ubetumi enye bi efe eye Global Ventures eni nice joint ewo Boade Road no edi nhwani mo ho ukoso a ubenya bi etu akoton enya sika bebre edi egu ubotom Nyame adom ewa wo so na wo pesuku bi amama boa wo atetew ama Bible mo nsem no wotumi asua ne ye na adom achede na nyame di adom wo no obetumi di aye adwuma wo oman Ghana eni Ghana afana nyina enimbre yi eye Apostolic Order Network Ministerial College ena me kanfo edi amawo dwumadia omudi ebini Apostolic consecration, ordination of reverend ministers, commissioning of lay ministers, ordination of prophets, training of evangelists, training of church leaders. Bomodiana Shushe Apostolic Order Network Ministerial College.
na omobuao omowo the premises of Unique Icons International School behind the Royal Ravico Hotel Nungwa bomodi anahwehwe omo obetumi afre mpanifo na woni omadi ensawoso 0246 819 345 0246 819 345 and a 0500-200-033 0500-200-033 or say Apostolic Order Network Ministerial College. Now what you saw where servant leaders are trained. Now go same travel and told you where kwantu nkrata. Ntia nei se wope akwantu nkrata pa ne adwumaku a won mudi omhuni no mudi nokre no mudi nyamsuro ena ya adwuma e go same travel and tour. Na nkrata bia fa kwantu ho se wo kosua de se ebia wo certificate na bibia no e go same travel and tour. Oya niam bi etise student visa, sanso ena business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, and a passport. Any name be a travel and tour. Ebia an oba go same travel and tour. Wabeshe na waye bia mapa no nkrofo bebre enam dwumakuo so ekwa buruchi kwa manone okọ amaya hodo so ama ne ma bia wo hwehwe no womunsa eka enti oba womno ebedi nkomo papa da wonom ewo Great Commission TV abrosan mu a ewo Nungwa Cantonment frempanimfo ewo ahomatrofo eso 0244425804 0244425804 na one empanimfo eni enkomo na the Aya Media and Professional Institute there ensenchro esuku a watete nsenchro for mamba yakunini ene abrempon te dey se utiato se wo ba bi se wo fa asibi kanchuma bi ana wadamfo bi na apese ene wo ye nsenchro ni a ene wato adi the Aya Media and Professional Institute wonom ena mekanfo mo de ama wo ye course sibiti se digital literacy, financial literacy na media literacy jumadi omudi na fa de broadcast journalism ensenchro adwuma bia video editing camera handling ni nyina oye bibia ewo the Aya Media and Professional Institute. It bongo de anefo ani chile mu na woni mpanimfo emra emedi nkomo wo Great Commission TV building no mu a ewo Nungwa Cantonment oben St Michael's Primary School no woni mpanimfo ni nkomo ahomatrofo sesi a 0544 71 3929 0544 71 3921 mpanimfo bejo so hye bia ohobia wonom ebe kirewo enyumako we ni nyumako bebre ena apaje esi akonkon ama anwumre yi anuanu mienu obi ni nuaba ye besom mo na ya som sompa ese Great Commission anwumre no si akase Paramount News papa bi na akase ne de kase beda na efiri samufo ene wono bo mo kenkan akenkanfo amote yenkan eyeme adehye hene nana agemai prempe osumafo palo mini aba Emma kasamafo ya mansa misre mo mama yenjina kase iso no yentwa ye ho sema ne yembra se ya ba ye beto kase ne so edi amabo Mayenda mase na yensa mama kwa basoko efambra eye kase so na se ye kase yase a His Excellency John Dramani Mahama ne sort aso odi abofom efa eye modern 24-hour economy marketer omusi ewo doma ahinkro eye wo doma municipality wo bono mantemu sa facility eka aban ne hihye ho a watu ne din eye 24-hour economy policy sa facility ye benya eye de care center
wom restaurant police for any fire service for almost stations na de nyina wom clinic ebebe mu a cold storage unit aso wo ho lorry station ebeba ho shops ahodwo na fe officer de be ma market management no se na be ya ometumi edi dwuma wo ho no mo so women development bank no eno so ebepie mo ho sa sword cutting ceremony a ekoshi de nyina efa his excellency John Dramani Mahama ne aprobo a obo na odi ni pebim akasa na sa aprobo ya to ne din accounting to the people to weni ensama his excellency John Dramani Mahama edituja na yanto ansem no so ne yankwanse fufuru na mpanimfo se de ode ahwede ba afie no ono de nwansana baaye na omanfo be kai a ebere kakra ni na Israel Iran America wonom ede ntokwa chenchenchi ahye so na no ama aman ahodo no mu nipa a aman saa aman ne so no bebere no ano wom ho akire wom a wonom esu ese wonom mpanimfo emra emefa wom na no nanam so ama oman Ghana ene me no ekasa no wosoafo hwa ma no nsem so yewura Samuel Okudjato Ablakwa wono de betu dwa no o kase eyade a Ghana fo osu a na omusu se Israel ntokwa ekwaso ntu omo ntena ho biem no ene aban ne de nema gu akwam kama ama nhihye mapa ne nyina atimi ayeye na oto ne nsem so no na okasa na okirem se saa enema na ekoso ewo Israel titiwa na Ghana fo bi bobena sa aban ne mefa wom no aban na tie omusu frɛ papa na wode nsem we nyina atu dwa ewo no ankasa ne official Facebook page ena odi sa nkomo yina ewo ho amanse ntrofo nso yenya abihwe ne yenya abikenkan ya yebom amane ade ama na oto ne nsem so no okasa wode asedam irempema siedu wode ma Egypt ene amanya hodo bi a wonom ebo a wo manhye nyina etimi ejina ne nan so oso de aseda emu oduru ede ma aman nyina se ade a tise yitu o man Ghana na Ghana fo wonom Israel pese omba omukrom bedi omonkwe esa ntoko ntichiricha ekoso ntino oso afo ne to ne sem so no o kire se sa enema akoso midi is ntoko isa ntimi antwa pa de atama behye enu nti wo na Ghana titiriu no mo behye no mo de nema agu akwan mo kire mu se yade akọ embassy ahodo no a enye nema nyina na successful de nanso ne duduom ne de watimi aye ama ban no aye ne nyina amana kama Samuel Okudjato Ablakwa ena de nsem we atudwa video Ebushanfo mama yentoa kase no so emfema mo Ministry of Health ashase ede nhihye papa bi egu akwan so ne nyina efa a doctor fo a omo ho akọ atwe ewo ahafo mantemu ne nyina efa ye healthcare delivery no mo se na be ya hospitals na ade no ebetumi epagya na enuoma na ade a ye de gu ho no mo a ebekoso yie ma aboa yapomodin Deputy Minister for Health Grace Ayensu Dankwa ohye na probo ase ne nyina efa instruction ebeboa ama mantem ahodo no asipiti ewo ho no mo ebetumi afa nentimapa efra ochase ewo ahafo regional health directorate efe go so municipal hospital nefe Sutifi North District Hospital na fa wo ho ye den chip compounds na in Kasim health centers eho na ode na probo no ekopie ede kasa we etudwa. Mr. Speaker, for the opportunity to make a statement on closing the physician gap in Ghana, global perspectives and strategic options. Mr. Speaker, I am grateful for the opportunity to address this House on a matter of urgent national importance, the shortage of health professionals, particularly doctors. Across Ghana, and many health centers and district hospitals remain critically understaffed. While infrastructure and equipment are vital to functional health systems, the absence of adequate skilled personnel continues to undermine access to quality health care. This workforce gap
is not merely a structural concern, but a direct threat to equitable and effective healthcare delivery in every constituency of our dear nation. Mr. Speaker, nurses, who form the backbone of our health system, are still not enough to meet demand. Each year, we train thousands, yet many remain unemployed because of fiscal constraints, while others leave the country in search of better conditions. Meanwhile, in underserved areas, a few exhausted health staff struggle to keep facilities running. Mr. Speaker, the situation is even more serious when it comes to medical doctors. Ghana's physician population gap, that is physician to population ratio, currently stands at 2.6 doctors to 10,000 people. The World Health Organization recommends at least 10 doctors per 10,000 people, meaning that 1 doctor to 1,000 people. The global average is 17.2 to 10,000 people. This clearly shows how far we must go. Mr. Speaker, according to the Ghana Medical and Dental Council, we have almost 12,000 registered medical doctors. To meet the WHO benchmark for a population of 32 million and approximate, Ghana would need roughly 32,000 doctors. That leaves us with a deficit of 19,000 physicians in this country. Mr. Speaker, even if we continue to train about 900 doctors or 1,000 doctors each year and assume we retain all of them, it would take Ghana closely 20 years to close this gap. About 35% of all the locally trained doctors migrate annually, seeking better remunerations, working conditions, and professional growth. We are therefore losing a significant portion of the very workforce we invest in training. Mr. Speaker, the imbalance between the urban and the rural areas worsens with this crisis. Some urban facilities have relatively adequate staffing, but many rural districts, including Garu, operate with only 1 or 2 doctors serving a population of over 40,000 people. This is not simply inconvenient, it places lives at risk for the people themselves and for the 2 doctors or 1 doctor who works there. Mr. Speaker, we must also consider the well-being of the current workforce. The 2024 performance report of the Medical and Dental Council indicates that 9% of doctors cited for performance misconduct cases were found to be dealing with severe depression. This suggests that beyond the numbers, there is strain on morale and mental health within the profession. Mr. Speaker, this challenge is serious, but it is not unique to Ghana. Other countries have faced similar shortages and taken bold steps to respond. There are useful lessons that we can adopt. Mr. Speaker, some countries have reformed their licensing and examination systems. In Canada, the Medical Council simplified the licensing process for international medical graduates by eliminating one of its qualification exams. Australia has exempted doctors in certain comparable systems from additional clinical exams. Israel has introduced exam waivers for experienced foreign trained doctors, provided they undergo structural clinical integration. These reforms have reduced unnecessary barriers whilst maintaining standards. Ghana can review its own licensure and credentialing recognition frameworks. We should make it easier for Ghanaian doctors abroad to retain and practice, and for qualified trained doctors to contribute without compromising patient safety.
Singapore recently expanded its list of recognized foreign medical degree programs from 112 to 120 institutions to help address doctor shortage and meet growing health demands. Ghana could consider a similar policy to ease our physician gap whilst we continue to strengthen local training capacity. Mr. Speaker, secondly, countries such as Canada, Australia have developed practical ready assessment programs. These allow experienced doctors to undergo supervised clinical practice leading to full licensure. Instead of repeating long training pathways, they are assessed in real practical settings. Israel has similarly replaced lengthy internship requirements for some foreign trained doctors with structured integration schemes. Today, international medical graduates make up to a significant share of their physician workforce. Ghana can explore similar supervised fast-track pathways to get doctors come to Ghana. Thirdly, Mr. Speaker, Yantua and Samuel na Yankon Semfufro Emu na Ukopiem wa Burkina Faso a enei amanya wonom ekofa entosi ewo ho mo ho akire on papa ni nyina ne sem panimfo ne aban a wo Burkina Faso wonom de nhyagu akwam sesesi ade wonom ewo eye machine si ahodo a omodi process eye entosi enti wo de hyehyɛ ato ho esesesi ade ommanfo ntimi emma ho emefa entosi ama aman ahodo no eho akire on pa na oman Ghana so manfo beka ya ehwa na yenso yakofa ntos na yede ba oman Ghana mu manfo enya bito ena anu adampo a ye maame ne enuanom a wonom tuate domfo yi ebeto hye omso no na ne wukọ edwa ahodo no so a entos ba ko yetimi di ma 20 cedi na enu na nam so ama ne yi ampanimfo de hyehyɛ gu akwan mu se eyade a esanse wonom pese om process entos no dodo no awo wom krom enti no ene womunim da wonom bema om franka so se omanfo no entimi embra hwebe na ohwe mienu de na eye omanfo na timi abefa bi na odenhia to akwam ahye wonom a womo ewen ya hye so ahodo me kire borders no ewo eye Burkina Faso na sanso na bambofo ahodo mo se wobi nnim na se obusa amra no so a danta na sinema na no nam so ama oman Ghana ye hwe se eba tachiman eni baabi a ntosi akoma dane ho sensem no a ekwan be na ye fa so a oman Ghana ye betimi ama ntosi ne duduo mu na omanfo anya bi atọ ewo oman Ghana emu ti sanse mu moma yenhwe de esiye ebia anti jame mimi hu ye woni obi ye ne omo ye di dwa enye nne woni obi ye bibi na wonim se bibi besi a wo bona mane starting kura na adwene wo so se bibi betimi esi na prako pe 2 weeks mempese mu besi wa sasam na eha adwene pa ayen eba so sanso so a Ghana ye ho be kire because se ntosi ni ba bia e won kwa ne okofa ntosi nti esra ba won sore ne enhwe bibi kakra Ebusiafo aye Chief Executive Officer Edma Ghana Cocoa Board Dr. Randy Abbey ko ama aban pa ne nyina fa aye cocoa pricing policy a debate ahodo asore ewo oman mu efa cocoa ekuafo no musiketre mu na ade na bra oni nsemtwerefo ekasa no okiremu a aye cocoa producer price a ebi mo kase eba baba fom no osese aye ekuafo no omoma wakoma mbra fom se na be ya bibia ebedida na kwem. Don't believe anybody who tells you that we are going to reduce any prices. At the time that the decision was taken to pay the 2587, we were looking at an FOB of 42. Today is around 3,000. The farmer share of 90%. Mind you, the NDC government promised 70% of the achieved FOB to the farmer. When we had to reduce the price, government, to minimize the impact on the farmer, decided to give the farmer 90%. Today, that 90% represents about 130%. And so government is subsidizing the cocoa farmer because government is paying the cocoa farmer $3,870 per ton when it is sold for $3,000. So how does anybody go around to create the impression that this is a government that is insensitive, does not appreciate the farmer, does not want to? Na don kuma mo mra se bedwafie no ma fresh entrofo hie mu wakasa ni nyina ne se osusu se mampani John Dramani Mahama
a oye Ghana mampani ni nua Dr. Ibrahim Mahama eye donkuma ni susu se enei opeso ofase bua kwan so na eye mining sector no o encroach no ono nko ade se ni botom didi djuma na okasa kire mu se eyade anansen mampani John Dramani Mahama betena konwan su wo mahwe hu a ese nema bi a ekoso no mampani pese wode amamuo no eye anuafo ene abusuafo ne namfo na wonom entena ho maduadu mfrani mesikruti anje bode betemu mena ne bosompon na wo ababoto kura bedudo sade obra anyu nam de wo ntena ho enye saa ntino se mampani anaje so abom mfita duku a ene wo so mugye wo na so kire ben na okoso kire mu se papa so pa ngoma so nya wo manu mode na ne yemu wonka se ebia obi ebusuani na se obetimi aye adwuma na emfa ma ne nanso ekame akoyesi sesi aye kasa yidie kwa akoye nipa ba akopɛ na eba eye efoma agudie tu mani sector no a opeso ni nua no efa sebu akwanse na otimi eye ne no na domkuma na kasa fa mu se saa de we die won mu nyina ho emma saa de we enkoso na ensechefo nhyia mu na se de woye ranking member ede emma eba efoma agudie tu mrase bedwam no ankasa nso na eye mrase bedwani mu adehia wonom ewo mampon asante mantam no emu yewura kwaku amprachum sapon wono no okasa no oche se a wo hwe ne ma ekoso no a se o manfom na nsi fom a yebeye o mayibone ni nsem bi ne signals a systematic consolidation of influence across both assets and institutions. Indeed, the emerging reality is even more alarming. Ibrahim Mahama appears more powerful than the Minister for Lands and Natural Resources. He is effectively running the sector with key institutional actors allied to him rather than to Parliament or the Ministry of Lands and Natural Resources or the people of Ghana. Heads of agencies under the ministry such as GADEC, Minerals Commission and MIF report not to the minister but effectively to Ibrahim Mahama. He has become the de facto authority in Ghana's mineral sector. We stand here and we have to say it and say it loud and clear that we do support local content. We as a minority fully support local content and Ghanaian participation in the mining sector. But we do not support, what we do not support is family monopoly and state capture. In fact, it was in the MPP administration that strengthened Ghanaians' participation by ensuring opportunities for local companies, workers, and communities. Local content was meant to be competitive, transparent, and fairly distributed. It cannot and must not be centered around one individual simply because he is the president's brother. Instead of a broad-based participation, almost every major local engagement appears concentrated around a single individual, Ibrahim Mahama, raising serious concerns about fairness. Railways workers are oman Ghana mo etuatua ewo Ministry of Finance na kache ne nyina fa omusi kasem a aban enhwe omo entua omoka na edwumafoyi akire mu a beye 13 months ni a aban entua omoka ehase February 2025 ebesi afi February mu na ne nyina efa ama enipa dodro beye ana ebusua beye oha omo nyina omo ho ekire omo ho ye papa a ekom edi omo a omo sum na omuchirema 20.6 million Ghana cedis omudu koto railways materials na mechire akade no sasika nanka betumi de tua omo eka na ewo ho no be 10 months nanso aban atwinani ye na de ato what to that ato more than 6 months want to me face scan my scan wo he ye mu jaye ye mewu ye mabufu mo nya scan ko school who say that ye say ye mother chana it's a common difference with the moi kra ye dey how say baby yo etu wonyo anfu bi aja mbobo wonti ena mind so ye yiri mu ko ngo so nti no ban 1.5 months na ntia o Canada ho tewo duma ye musika sa se ye bi radio na ho tere nko a enkola nso bi se omunya bi ku agufie skani ho dia pama chow. We are here for our check. Yamba de ye ba keka o ba tete bofo akasa bofo na ngasa na wa brochi wo won work bofo akasa they are there, but look at their country no look good. When the bofo no get so be all your minister. What has been confirmed by themselves that there's 20.6 million in their account, and as of December up to now we are not seeing anything.
Workers keep on suffering. Workers are dying. Their family members are dying because of just last week, as I was saying. 3 workers died. Why? They needed 500. But due to delay of sending the money, we lost our 3 workers. We are asking them, this is not new, the money is there. So we want to ask them, where is the money? The money is there. What do you think is the reason for the delay? We don't know. They have to tell us. We don't know. We don't know what they have done with the money. We don't know whether, but what we have had with them, the meetings we have had with them as the leader of the workers, what they told me is 20.6 million in the account. They came to Sakra the last 2 weeks that the money is there. The Ministry of Transport and our authority, the Railway Authority, came to Sakra. They inform us massively that when we had a management meeting with the ministry and our authority. Yentwa and someone eso na mfe ani nkyere mfimfi mantam ne emu na aposifo nwa ye nyame so ade biem ne nyina ene se ukopie mo mfimfi mantam mu a maame bi efe ne se Joyce Akuata wono ene nei wokomfo bi wosusu se okomfo bi edna rituals na sansem ye beto odwa no na aposifo guso ye hwehwemu na afa na beto odwa se ampa wono ma hu se oh maame eye Joyce Akua eye ampoma de ene de wato na nan wonse do na ne de no enye se bia na obom a betu akoto adaka de asie ne mbom ya twetwetwa no ne pass na hodo no a ne no na prosifo ene nanan mo hosusu se eye honhum ne ma bi ne ade maame yaye na wo moto wo nsem so no mo kasa no mo chem se wo mo hu ne nan ene ne nsa ne ya twetwetwa na wo konfo odi sa nsamoni no wo mo susu se wo de maame ni ti ekofra mantam mu efise ho na ye ni kuro mu na okosie etire no na ebra wo hene popro ya wono no ewo awutu bentum 9 bentum wono eno ne sentrofo twen komo na o kire se eye no kure sa asemisi ye no mo da o mo nda na ya de o mo na prosifu aka mo ntam apama no abo asem ya chi ahwehwemu ana fe na o mahu se sa okomfo weku maame na mpa na wono ese wo hwe ana maame no wo kwakopemwa okomfo eho na afa de mo na nya maso a ona ato na nanum ewon se de watwa ne part ni bi ayade ode beye no mbuza komfo ne se na komfo na ko ba ne sen na ye bibi ma obi na so oh honhomoni bi ne be hye ni mu na wakasa na otirem se honhomoni ne be hye ni mu no na je se da bia bonsam o so nyae bone ye nti de anya bonsam kra na ye bonsam ye hwe de ekoso e Sano nantare na yehu se ehye ne girlfriend no ne ti no na weku no eyi ne pass ba yehu girlfriend abusuafo bebi o mu fi sese ti yenimu no nangasa ne girlfriend oyede o date no ne ne fe 3 days okoye okokum girl no wo kwanso na otufe no nyene hye nti investigation ni kire se wo mo kwafum no mko hu se bibi eden airborne wo ho bibi eden bon no omba no mebisa no mo se ye o se onyo no nti echi na wo investigation no mu se yo no na ka se onu no okunu nti opa onko bisa onhwa na maame nti ne yara police fo ba na yekotutu efunu no ina se be we twa ne ti ne we twa ne nsa ne nan ne we twa na kosia kuma no we twa nti sebe so hu dead body na da na be se aponche omeku na omeyi newspapers nti eba nsa no tambo so no any brae se ante ombeku no ombe rush eku na police fo no be de ebeje no in the tambo se any brae se oma se omfie ha nyina se omutu omafia Eho ene assembly member wo awutubo ntrase electoral area Prince Labi etwetwe nkomo kyerese ne wo hodwi wo no pai sanse obi mu ewo mpotemu ho a na wetwi nkwamu ensemeti sei mienu na esia we say wono mo etwene ho kranya de se wati ase tete because last week Thursday na ABC wo bontrase a yegusu a ye nhwehwemu na yehu ne ti ene ne nan ena ne ya frɛ me say another one esi wo mempeswa eba akoso ndi ye nyina eye ya bobo ye dwunu wa ye nti ase ye believe say police fo abemu on beboa yen
na nhwehwemu akoso na yehu fapem anase bebia ade ne fiba ankasa ebusuafo moma yenji aka yenjina kasia iso na yentwa ye hombra se ye ba ye beko obi man so ene enigedi ensem ye de besom ye ba isia ebusuafo ya damase samajebre atwen amaye twa ye ho aba bebia ye dru no moma ye ndi dwa kakra so muni ho no ma ye ntumi emfa kase no ensomo se nyame adomon ewo so na wo pe eye suku bi amoma boa wo manyame ngosra na wo so no etumi adi juma ana adedia mepacho eye apostolic order network ministerial college and I make for amount. Jumedia omudi ebini, a apostolic consecration, ordination of reverend ministers, commissioning of lay ministers, ordination of prophets, training of evangelists, NFA training of church leaders. Momodiana shushe omo. The premises of Unique Icons International School behind a Royal Ravico Hotel, Nungwa, for Omo our 0246 819 345, NFA 0500 200 033. Toothpaste ben and a whoop at a true saying. I animal diana would choose and enquire me pacho me come for a year and a guard medicated toothpaste at their mouth. But Modiana pe beneficial say and quada you sue and penny for you sue. So pedrosu etua, or mobile am away to Acoton and yan for so be or so, or more a year prem mat, adjacent hair center behind God Philly Station or so, Okohana Stosa, Power FM so ubenya bi etu if a great commission abronsan mo so ba ubenya bi etu and a global ventures ebe eye nice joint ewo boade road no ukoda more ho ubenya bi etu akwakoton bomode ana frɛ omo 0244 425 804 0244 425 804. Yade be na house stroke akoma yade diabetes asthma poor blood circulation wo kidney ne ho aba ohaw usisi na wo ya wo spinal cord na ohaw aba ho prostate enlargement na fe wo be ma ya no so endimo a me pacho Hola Savior Herbal Center na me kanfo ama wo animbre omo wo Ashaiman omo ne Access Bank no na edi nhwene mo bomode ana frɛ omo 024 0409991 if a 0200623038 and a 0576656658 but more than I share on which are quite na omombo na opese wo yensentroni anase ensentro eye adom anyankopon de amawo anase eye ofe a usua opese uhu na ensentroni a o ene wato adi atajo wate dende the Aya Media and Professional Institute wamna efrefre wi se bra na efa ontoma ebo mo dia no na wonum be kire wade kama efa nsentro ho na wonum wa akyerɛkyerɛfo a womutirim abɔbew eba nsentro adwuma no mu a enti se wo ba ha ontopa enwu dantuo mu wom se bomoden abra na wom ye courses bi etise digital literacy, financial literacy, sana media literacy ade bi efa nsentro adwuma ho no the Aya Media and Professional Institute wonum na betimi akyerew na wakan kase bo kama waye morning show waye ade bi efa media ho se de da bia wo hwe ya na ye wo fe no eye school papa bi ti sei na ye ko ya no katikati da bia wo hwe ya kase bo no wo feel na nti ena nam so a eye the Aya Media and Professional Institute zebra na onu omo medical so bom na be yen central ni mapa wonum eye 6 months 4 months enche no be yen central ni frɛ empanimfo ahomatrofo esu na no mu ni nkombo 0544713929 0544713929 wonum eben St Michael Primary School ewo eye Great Commission chen ho a nungwa katamanto oni panifo ni nkombo na ontimi emwa na Go Same Travel and Tour wonum eye adwumaku a efa akwantu hu nsensem de womo ye opabini wom pa womo anyini wom ama waboa nkofo bebiri ama wonum anya omu setam
na wo mu di nokura nyamesuro wo mu enti bomoden a na unom emeye adwuma na unni udokro kwa na wo ye bibi ti se eye student visa, business visa, tourist visa, sanso na visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, passport, any ade bia efa akwantu enhye hu nyina di go same travel and tour eno na wo mo ye na wono ewo nungwa kantamanto Great Commission building no mu a na oba obi hu mpanifo from one mato face 0244 425804 0244 425804 na no mo eni nkomo hye bia ho bia wono mo ebe kire wo mo na aso yasna yeguso a yede kasebo yi esomo na yesom sompai ebusuafo moma yemfri yento sensensemi so eni koko ensensemi so na yenko obi man so na se yeko obi man so a na mede moko chat na drone attacker Sudan for eto ebebo chat for no enipa baako dunson na omatoa nananom ewonsiedo we ama Chadian aban edensem bi atodwa ahyebo se omoso ebeto bi akwakobo omo se na be ya omo hu se so wudi mekwa ehye kasamafo edema Chadian aban ekiremu a nipa dodo a omawu ewo sa drone attack mu omodo sopa na kwakoya arehosem efe mampeni Chadian mampeni Mahamat Idris Debi ochema oni defense and security council no atenasi edinkomo na wahye omasrafo no se omoyira mo ho na omoso drone no omonto bi enkobo omopa Sudan fo no na omonhunu bibi ende yawadei empenifo kira asrafo no omahye mokina omunioma a ewose omode kwako ana ewose omototo drone bi ekobo Sudan fo no omuguso omoyire mo dendende pa sira beye a ombehu se ni omotobo omo no ekum enipa dodo baako edu enso na yanto ansem no so na wei anirigidie mu nsem na yede ebremu na omanfo bekaye a emfiempim mienu ene aduenunum emu na omanfo bekaye a abonefo nyina asakra ni nyina ne se abranje be fere se Evans Eshon dodo na fen egbonowa na wono na se wokọ edina na wokọ hosa no na wokọfa afarefo no wonom ekoduo ni bi na o se no wa hyen ekogina ho ojamomua na social media hodo no so woje hodify ni nyina ne se wo se December 2025 no ewiase besai nyankopon asan adan aman home so asan ma Noah enema na nsuhire no wasa de bia wiase biem na nya abonefo nyina obi a no okoda obi kunu achi nyina nyina agyaye na abonefo nyina sakra ntempa so wiase afana nyina na eno na nam so ema ye twen December 2025 ye twen ohwebuada na eno nam so ema police force on the party said wodi ehu ani suro abehye adehye mu enti oso ne party na eno na nam so ama nei court kwa asetena Adenta Circuit Court na wakoye no na sesi a omatu nasem die no akɔhye 10 June na sansemi mu ebra akwadubofo Chief Inspector Maxwell Lanyo won na doso sentrofo nim no che se no kore abrantie yi sa ensemi ampa court no de akɔhye June 10 no na ombedi nasem na okasa na okire bi se yade a wo me de 100,000 Ghana cedis na wo de ato ni tiri so na enipa mienu na sabere wonum ebo ni chidom sa nipa mienu no de wowo edan se otimi ka ho na anye saa ene danta na sene ma na o hye se na wotwe bia no omra mepie court na nim baako na omfa ne ho emra emekire na o se saa ne man ekoso social media hodo no so Facebook, TikTok, YouTube, any social media ni nyina so free August and December 2025 num enti ebra yewura Maxwell Lanyo woni se ncho for twen kombo no umayente de ekoso no ebi eti weye ebonowa ne nsensem no eno no kase eboni nyina asi ye gira adigidi ensem yi so ene sakra ebonowa amanfo ankoda nkrofo kurachi biem no ye gira so na ye de kase ye nyina aba na wiye kase ende se wo anim se na ede dedi mu akutini bi ni
His Excellency John Dramani Mahama Eddie Aso Apofo Nina Efa 24-hour economy marketer OC Ewodoma Ahinkro. Na manano so afọ de betu dwa se omanfo a na wo mpese o mfiri Israel eba o man Ghana mu no o ma di mu no kra dodo no a o ma wie. Health sectors na health ministry e de nhihye soronko egu akwanmu se na be ya a doctor fo a ye posi omukọ eye nkrokro na omonko no ye behwe ne ye di hudwuma. Dom kuma na bosobo ase mampani John Dramani Mahama opese o de mining sector no emanua Ibrahim Mahama. Eye cocoa board penichira ensem amanfo bi eka efa cocoa price no ho no omombo entungu. Na wakonfo bi akuma mi bi atwitwa ne part wokosie ne tini o voter region empanifo akasafa ho. Railway workers etu echia edatre eye finance ministry. Sanso ena meneo kasai yade a ebonowa ne nsensem no empanimfo atu ebre no de akwose June 10 se wonfa ne ho emekere empanimfo. Sudan for atu eye drone akwakobo eye charge for enipa baako edunson na ato anananom. Ento si ashotu Burkina fo twere bam wom se nyade a wom ebema aman bia aba abefa ntosu ho kosi bra wonu ankasa beto manu mutu nsem nika hu de editie ene yade besom mo na yesom sompa ese Paramount News ewo Great Commission TV so na aseda mu yire mpema sedu enkoma ye producer na lamte na chiriba na assistant Joyce Mensa a oye slim girl with a Coca-Cola ship sanso ena cameraman Richmond kwasi ifa na chiriba enso Kingsley wayade papa sanso na nanayaw opare entate akromfo wono nso so MCR wayade papa yen editor Theodora oba papa bi wono nso ayade sanso ena general managers oba otomrosie nanaya ahene wa papa bi ena kofa bae Chief Apostle Joseph Jackson papa bi a obia ya chiawo ena obi bia wo boa Mary ena omom kaka ho nyina wo mo na eboa yen ema anuanu mienu obi ni nua ba ye besom mo na yesom sompa kenkanfo a moti yankai me adehye hene nana ageman prempe osomafo palo mini nua ba ema kasamafo yamasa yesi achi amupi na ansa na no ye de aseda soronko de ma news portals ahodo enuanom a yetimi fa ye story na ahodo ni bi efrim ho na ye de beso manfo esonso ye damase yesi achi amupi nyame boa ochina barika de sallahu barika kade anopa ye betena ase ne ye ne alagifo a omunim de efa muzami esom ho no ye ne omo atwetwe nkomo ne ya hwese muzami sum na kosi sei na ye ne omo nyina aya akonche no uku na ntwi a ye wa hafa bibra fia ha ye bewe ama ne ye nyina breakfast no ye damase ama moni hwe editi a oje anyado yakram. Hospital be a man. Hospital be here for them. We okay. Sister, me was be say no other Roma. Come in me you fine. Come you obituary. And then me mother Roma, name Kenoga Herbal Clinic at Roma. Unless you tell me what say maybe you to us you cry maybe. And you no kwa no mo so diabetes, pressure, kidney problem, joint pains, stroke, sexual weakness. Mami number 6 no. Sexual weakness no. Be ma wa bada bridge. Ane. Why na mi kuni? Often an inchim ewo stressful deja Kenoga Herbal Clinic. Di here penny oba ne be ma wapa e watch and aso wapa bache. Money how Dr. Everton te. Kenoga Herbal Clinic ni time herbal sunni. We trust in quality. And you have what's now.
Mwakwa Badiba Hola Savior Herbal Clinic. Hola Savior Herbal Clinic. Oba, Ubedu Ashama, Bisa Access Bank, and Akasa Uba Kufor Station. Udo Kufor Station, Osan Nantiba when you Kakrabo Access Bank. Udi Edu Honma Fire number no, the friend, near Dr. Olympio Koku Gomado, Amida Hola Savior Herbal Clinic. No. Yemba Hola Savior Herbal Clinic in Casa Yababe Soya here. Ma chia brainty. Nemba, Nina, Utrefia, and the one now your hard. Na assassin sono, bisa say, you do a running palmo gem with a yari ben or assassin son to Sanuntina, na Hola Savior Herbal Clinic. Uba, you hear when I know who said baby, no my cousin, or just say your room umogenuma. Your room mogenin your room, na yari dear or Hodiana, a TV free her. BP, a one nipanimo gemo, sugar, a womb, epilepsy. Koko obi a ekroda ni nan ho ni nana 83 me se sisi yare wo yo ba o mesisi ya wo ya me se me ni abra o po ba na wo glaucoma we ni o tripa ya kuma yare yo me se yare ben na wasase so a Hola Savior Herbal Clinic yentini sa ben tra ho no bi kan tro so yare we ya honhom yare ni pe no hu no ho se honhom yare a wo hu se honhom yare no e de yi honhom na e ha ne pa de fi ho na ne ho tano de jazz antro no minia obi onya stroke nyana no stroke no adwe no mo moja no esizi na ntime nko a osana tripaya na sisi yare crumble de sometimes na have sere doctors no ya no mo kopimpe no ma sheda omo nim no be ya no mo de akoshe spinal cord ko ye ezre bra na ehwe okoba doctor bebo ni timra ka chiro sa o spinal e chaka krawa hana hanu kakra bienti na osesme dodo na 98% na yentro aye circulation no circulation sense ni nyira block na mboja no nko a o ye bema na wontini njira na so a ni nyira aye circulation no ye be modu a obe no ye be modu a be sa mini na sometimes so sa ye modu na wo de sanyo ma ba no edu a be tri sana koto edu a be tri sana gogomi odu a obi timi no na panye na we ye fere ne ho that wa obia edu a be timi no atimi fi broken bottles ye kan wo wiase mo pa me di first abedi second wa yare semo munda wo nyam ya se Dr. Olympio Koku Gomado na nyami eyi na magana fo Togo fo ba ha no Nigeria fo ba ha no o tifie o se ma chi abre wa chi na nya Hola Savior Herbal Clinic ko me catch no say ye no ye nso ye hwe o ba bejo yare sa de dura no nipa ni mo jemo no yare be no asati so a gently sa ya me catch no say heni ade enya de a ne duo ho gi some your surgery ye ba mi chen kan tell say ho yare me o ba bi hia me no say be so yare me nya prophet na the prophet no keka o ntimi sa yare no o ba Hola Savior Herbal Clinic ye kan hwe nchiro na nso ye be so yare ye be modura sa doctor bi o be catch sa sanya no catch say doctor no wa bon doctor na bon wa bon papa ntino catch say asanye asano enya brofo na ye bentoa da titifo no obi yare a na yare no na mu ye dia pe ewure bi no mo de egu bucket mo de ntama akata ne pa kra no so na o hia we no asisi ano ni bi eba eti ye Hola Savior Herbal Clinic China for de ne bi na ye wo ho no mo oba na mi hu so yare no mu ye de na program hu se de bi ese ye nua wa mama wa baba be share we no mo we share mo aye duro no ye de